Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer en français l'introduction de ce webinaire pour dire d'abord qu'on est ravi de vous retrouver, pour dire aussi qu'on expérimente aujourd'hui quelque chose de nouveau avec ce webinaire en double langage permis par la technologie, puisque maintenant on peut avoir des traductions en direct et j'y reviendrai tout de suite. Et puis on aborde un sujet qui est nouveau en France et pour lequel on voulait s'appuyer sur l'expertise de nos collègues australiens qui ont beaucoup développé des nouvelles techniques avec les nouveaux traitements du trouble d'usage d'opioïdes, en particulier la buprenorphine d'action prolongée. Je remercie par ailleurs Camurus qui est soutien de ce webinaire aujourd'hui. Alors, je vais essayer de passer la slide. Hop. Juste pour dire, hein, vous pourrez traduire, si vous êtes français, l'intervention de Paul tout à l'heure, hein, juste en activant les sous-titres et il y aura une traduction automatique. And just for our Australian colleagues, if you want to translate what I'm saying and what Mathieu is going to explain about opioid agonist treatments, you can, of course, activate the subtitles using the Zoom option as indicated in the slide. Et on va commencer tout de suite avec les présentations. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet spécifique questions et réponses, Q&A. On se fera un plaisir lors du dernier quart d'heure de ce webinaire d'essayer d'y répondre. Donc voilà, j'invite donc le premier orateur à rester sur scène, Mathieu Chapuis. On se connaît bien avec Mathieu Chapuis puisqu'on travaille ensemble à Lyon. Mathieu est pharmacien, mais il a mis en place tout un tas de choses, notamment un protocole de coopération qui lui permet d'être comme un médecin et de prescrire les traitements, notamment les traitements opioïdes de substitution. Et il s'y connaît très bien dans tout ce qui est méthadone, buprenorphine. Et donc, il va nous expliquer quelles peuvent être les indications pour passer de la méthadone à de la buprenorphine d'action prolongée. Je dis tout de suite que, il y a aussi d'autres situations, peut-être que tu les évoqueras Mathieu, où on passe à l'inverse de la buprenorphine vers la méthadone. Mais les enjeux pharmacologiques sont différents. Donc merci beaucoup Mathieu, on te laisse la parole et on descend de scène. Hop, merci Benjamin. Bonjour à tous. Hop, alors, tac, tac, tac. Hop, vous voyez bien mon diapo, c'est tout bon? On est reparti. Hop. Donc, je vais commencer. Déclaration d'un public d'intérêt. Donc, je ne suis pas rémunéré pour cette présentation, mais le laboratoire Camurus m'a invité à différents congrès. Au niveau du plan, je vais juste faire un petit rappel pharmacologique, c'est important pour bien comprendre comment ça peut se passer. Ensuite, je vais parler, comme c'est dans le titre de ma présentation, les potentielles indications. Je reviendrai brièvement sur les non-indications aussi, puisqu'il y a des fois où on ne peut pas le faire. Et puis surtout, ce qui vous intéresse très probablement, c'est quelles sont les différentes techniques pour pouvoir passer d'une substance à une autre. Alors d'abord, ce qui est important, je vais refaire un petit peu de pharmaco, je suis désolé. La méthadone, vous le savez, c'est un agoniste entier des récepteurs mu. Ça a une demi-vie qui est entre guillemets longue, hein, d'environ 24 heures. Donc il y a une différence, il y a une variabilité interindividuelle qui est assez importante, mais globalement, la moyenne est autour de 24 heures. Ce qui est important de retenir, et ça c'est vrai pour tous les médicaments, hein, ce que j'ai mis sur le diagramme à droite, c'est qu'il faut attendre, j'ai envie de dire minimum 3 demi-vies, dans l'idéal 5, pour être à l'état d'équilibre. Ça veut dire que quand on prend la première dose, on n'a pas l'effet de la première dose. Le deuxième jour, vous voyez, ça monte encore. Et à partir de la troisième, on n'est pas très loin, parce qu'on est à 87,5%, donc on n'est pas très loin du 100%. Si on veut être plus proche, il faut attendre 5 demi-vies. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des plateaux, qu'on n'augmente pas la méthadone trop rapidement. Et bien c'est aussi vrai à l'inverse quand on diminue. D'accord? Quand on va diminuer, et bah, le médicament ne s'arrête pas comme la demi-vie de 24 heures. Bah, au bout de 24 heures, quand on a arrêté, il en reste encore la moitié, puis le lendemain 25%, et ainsi de suite. La biodisponibilité, elle est excellente, puisqu'elle est à 80%, en tout cas bien plus que la buprenorphine. Il y a deux racémiques, ça peut-être que vous le savez moins, c'est-à-dire que quand on fabrique la méthadone, les racémiques, c'est l'image l'une de l'autre dans un miroir, c'est comme vos mains. En fait, vos mains sont des racémiques. Ils ne peuvent pas se superposer, mais c'est l'image l'une de l'autre.
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous avons la R ou la lévométhadone, qui en fait n'est que la partie active de la méthadone. Et à l'inverse, vous avez la L ou la dextrométhadone qui, elle, cause des problèmes cardiaques puisqu'elle agit sur les canaux potassium au niveau du cœur. D'ailleurs, vous avez certains pays qui ont à disposition la méthadone comme chez nous, c'est-à-dire le chlorhydrate 50-50, donc il y a 50% qui est active, mais il y a dans d'autres pays où nous n'avons que la lévométhadone, que la partie active. Donc en France, nous ne l'avons pas pour des raisons de sécurité. Voilà. La métabolisation, on en reparlera un petit peu après, elle est hépatique essentiellement avec le cytochrome P453 à 4, 2B6, 2C19 et 2D6. Hop, passer diapo. Est-ce que ça passe? Ensuite, on va parler du récepteur et de l'affinité au récepteur qu'on appelle le KI. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une molécule, en fait, elle peut se fixer plus ou moins facilement sur un récepteur. C'est ce qui est montré dans ce tableau. En gros, plus le chiffre est petit, plus la molécule elle a une capacité de se fixer au récepteur. Donc la méthadone, elle a un KI bon, à 3, globalement. On voit la buprenorphine, c'est 0,21. Ce qui veut dire que globalement, toute molécule qui a un KI inférieur à une autre molécule, est en capacité, entre guillemets, tel un combat de boxe, de virer le concurrent. D'accord? À l'inverse, une molécule qui a un KI plus important a plus de difficultés à déplacer de son récepteur une autre molécule. C'est toujours possible si vous êtes nombreux, c'est-à-dire qu'en fait, on peut jouer sur l'effet de masse, entre guillemets. Donc, si on met beaucoup d'une molécule qui a un KI élevé, ça va quand même pouvoir déplacer des molécules qui ont un KI plus faible, mais il en faut en mettre beaucoup. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Vous le savez tous, le switch, si sur le récepteur, on y met par exemple de la méthadone ou un autre agoniste entier, hein, peu importe, et qu'on va y mettre par exemple de la buprenorphine ou un autre opioïde hein, qui a un KI qui est plus petit, bah, elle va être capable de retirer la molécule. Donc là, c'est ce qui est marqué un peu dans le schéma. C'est-à-dire que la buprenorphine va être capable de retirer la méthadone et de se mettre à la place. Et ça va créer, comme vous le savez, ce phénomène, puisque la buprenorphine est un agoniste partiel, donc elle a une réponse plus faible, entre guillemets, que la méthadone. Et donc, quand on fait ça brutalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe le syndrome de sevrage aux opioïdes, que vous connaissez, que tous les patients ont déjà expérimenté, et ce qui fait très peur, en fait, de prendre de l'abupré juste après un agoniste entier. En clinique, quelles sont les indications du relais? Donc, j'ai cité différentes. Donc, sur l'aspect clinique, il peut y avoir l'effet du QT, un intervalle QT qui peut être long. Les études montrent, c'est ce que vous voyez à droite, que c'est un peu plus fréquent avec la méthadone. D'accord? Alors, c'est pas, attention, la méthadone n'est pas non plus hyper dangereux, mais quand on met des posologies élevées, ou surtout, en tout cas de mon expérience d'une dizaine d'années en édito, c'est surtout quand il y a une association avec des antidépresseurs, des neuroleptiques, c'est à ce moment-là que le QT peut augmenter. Donc, bah, voilà, c'est une des raisons, entre guillemets, pour pouvoir dire bah, on ne peut pas continuer avec la méthadone parce que le QT est trop important. Une autre raison, ça peut être de l'apnée du sommeil. Donc, la littérature montre que c'est un peu plus fréquent avec la méthadone. C'est un peu dose dépendante avec la méthadone. Donc, souvent, là, dans cette publication de Guillet et collaborateurs, il montre que voilà, autour de 77,5, au-delà, il y a plus de risques. Donc, il y a un phénomène lié à la dose. Et puis, ce qui est aussi important de savoir, ça, vous ne savez peut-être pas, mais si la personne prend la méthadone le soir, eh ben, les études montrent qu'il y a plus d'apnée que s'il prend le matin. Donc, on peut des fois agir dessus en décalant le plus possible la prise le matin de méthadone, ça fait moins d'apnée. En tout cas, s'il y a de l'apnée du sommeil, comme on sait que c'est un petit peu plus fréquent avec la méthadone, ça peut être une des raisons d'essayer avec la buprenorphine. La buprenorphine en donne aussi, mais moins. Donc, à voir si ça permet de corriger. Le risque d'overdose majorée, ça vous le savez, là je vous ai représenté les études, les résultats de l'enquête DRAME qui est faite chaque année. Vous voyez bien à gauche que bah, il y a plus de décès avec la méthadone. Alors, c'est normal, hein, c'est un agoniste entier. C'est surtout quand on voit hein, les barres grises et oranges, c'est quand il y a plusieurs produits. En vert, c'est quand il n'y a que la méthadone. Donc, mais n'empêche que le risque est plus important. Donc, quand vous avez un patient qui fait un peu, j'ai envie de dire n'importe quoi, qui prend beaucoup de substances, qui peut faire un peu du binge, méthadone, majorer les choses, bah, ça nous rassure parfois de dire avec la buprenorphine, le fait d'avoir un agoniste antagoniste, un agoniste partiel, et ben, un profil sécuritaire plus important. S'il y a un projet de grossesse, je parle bien d'un projet de grossesse, hein. Attention, s'il y a une grossesse en cours, on évite tout changement parce que le principal, c'est pas de faire de syndrome de sevrage qui pourrait faire des fausses couches. Mais si par exemple une usagère dit bah voilà, bah, dans quelques années j'aimerais tomber enceinte
et on commence un traitement de substitution, bah, où on peut le switcher à ce moment-là. Les études montrent qu'il y a, avec la buprenorphine, un peu moins de syndrome de sevrage néonatal. Je vous ai mis les chiffres, de prématurité, de petite taille et de petit poids à la naissance. Donc ça peut être éventuellement une option. Et puis, il y a aussi, ce qui arrive tous les jours, bah, les effets indésirables. Alors, c'est un petit peu difficile de trouver une publication parce que les essais cliniques, ils sont souvent sur une courte durée. Ils sont jamais conçus pour rechercher les effets indésirables, ils sont conçus pour essayer de montrer une efficacité. Alors, même si dans les essais cliniques, on fait une efficacité, il y a toujours la déclaration des effets indésirables, mais n'empêche que on n'a pas des bonnes études pour n'importe quel médicament qui cherche les effets indésirables. Donc, j'ai quand même trouvé une, de meilleurs collaborateurs qui a fait une comparaison entre buprenorphine versus méthadone. Alors, c'est du très faible niveau de preuve, n'empêche que s'il y a un problème de constipation, a priori, il y en a un peu moins avec la buprenorphine. Pour tout ce qui est sédation, c'est pareil. Sur le prurite, c'est pas tout à fait le cas. Tout ce qui est transpiration, il y en a un petit peu moins, mais c'est mineur hein, par rapport à la méthadone. À l'inverse, nausées et les maux de tête, un petit peu plus avec la buprenorphine. Donc voilà, donc un patient qui dit, bah, moi la constipation, même en y mettant des laxatifs, c'est un peu compliqué. Pour lui, bah, ça peut être une des options de se dire qu'il y en aura peut-être un peu moins avec la buprenorphine. Et puis, il y a le patient. Le patient, c'est une pathologie chronique, vous le savez, ça peut durer des années, voire des décennies, et que le patient, des fois, il a envie de changer. Alors, ça peut être vrai dans les deux sens, hein, il peut être sous du pré, et puis vouloir la méthadone, ou l'inverse. D'accord? Il y a souvent des motifs, hein, c'est plus complexe à obtenir la méthadone, avec les délais de carence en officine. Il peut y avoir des problèmes de voyage, et puis pour la forme buprenorphine d'action prolongée, c'était montré dans l'étude Ambre. Bon, bah, les patients sont intéressés, plus de prise quotidienne, on n'oublie plus la prise. Il y a moins de stigma, ça permet de recevoir un traitement constant. Alors là, c'est marrant parce qu'on a une bonne expérience, j'en parlerai un petit peu après. Bah, parfois, les patients qui étaient sous méthadone, on les a passés sous buprenorphine d'action prolongée. Et bon, ils trouvent ça un peu trop fade. Ils sont bien stabilisés, mais du coup, c'est très, très plat. Donc voilà, il n'y a plus de raquettes pour le coup, il n'y a plus de revente. Ça permet d'arrêter souvent les consommations parce que comme la buprenorphine a une action, je vous l'ai montré, avec un calibre très faible, bah, pour avoir l'effet de l'héroïne, il faut en mettre des quantités très importantes. Or, la qualité de l'héroïne étant tellement mauvaise, la dernière analysée le mois dernier sur Lyon, il y avait 3% d'héroïne dans l'héroïne vendue. Le reste, c'était du paracétamol, de la caféine. Et puis, le mésusage, si les gens veulent arrêter le mésusage, bah, on peut plus sniffer ou s'injecter en utilisant la buprenorphine d'action prolongée. Donc, c'est à mon avis la meilleure des raisons du relais, c'est quand le patient souhaite changer pour des raisons qui lui sont propres. Les non-indications du relais, je le redis, bah, si le patient ne souhaite pas être traité par buprenorphine ou buprenorphine d'action prolongée, je rappelle, hein, c'est toujours une décision partagée, c'est ce qui est montré dans la littérature avec Marshall, c'est il faut jouer sur l'adhérence, la satisfaction du patient, parce que finalement, le résultat d'un traitement de substitution, c'est si le patient partage cette décision. J'ai mis, mais c'est plus anecdotique, les contre-indications, mais comme tout médicament, l'hypersensibilité, puis les insuffisances respiratoires hépatiques, donc autant dire à rien. Mais n'empêche que s'il y a une insuffisance respiratoire sévère ou hépatique, ben, on est en difficulté pour mettre de la buprenorphine, mais la méthadone aussi, donc ça ne change pas grand-chose. Alors comment faire? C'est la question qui vous intéresse. Il y a la méthode RCP, hein. C'est très simple, on vous dit, ben, il faut baisser la dose à 30 mg de méthadone avant d'arrêter puis de basculer sur la buprenorphine. En pratique, la moyenne de posologie elle est autour de 80 mg de méthadone en France. On a des patients qui sont beaucoup plus. Diminuer à 30 mg par jour, ça va demander des semaines ou des mois. C'est horrible, donc c'est quasiment infaisable. En tout cas, de respecter la méthode de RCP. Nous avons la méthode rechute, que j'appelle moi-même rechute, hein. C'est en gros l'arrêt de la méthadone pour reconsommer, puis réintroduction d'un traitement de substitution. Alors bien évidemment, ça, c'est pas recommandé. On ne peut pas recommander ça, parce qu'il y a des risques hein, de déstabiliser le patient, de déstabiliser sa pathologie psychiatrique, de ses consommations. Mais par contre, et vous avez raison, c'est une situation qui est quand même relativement fréquente, parce que c'est à l'initiative du patient. C'est-à-dire que des fois, le patient, il arrête et il revient quelques semaines, quelques mois après en disant, bah, j'ai rechuté. Donc dans ce cas-là, méthode rechute facile pour introduire. Ensuite, nous avons la méthode rapide que nous avons expérimentée, nous, sur Lyon, c'est-à-dire en gros arrêter la méthadone à J0 et à J1, on va précipiter en rajoutant 2 à 4 mg de buprenorphine. Je vous rappelle, hein, J0 à J1, il reste encore la moitié de la dose de méthadone, hein. Donc, c'est pour ça que vous avez parlé au début de la pharmacologie. Et donc, on va précipiter le syndrome de sevrage. Et ensuite, on va rajouter dès le premier jour des comprimés au fur et à mesure. On va faire une titration très rapide pour monter jusqu'au maxi éventuel, 18 ou 24 mg selon la spécialité, si c'est des comprimés lyophilisats ou des comprimés sublinguaux classiques.
L'avantage de ça, c'est entre guillemets assez facile et assez rapide, en tout cas pour nous professionnels. L'inconvénient, c'est que le patient ne passe quand même pas ses 24 heures, ses meilleures 24 heures du moment parce que il y a ce phénomène de sevrage qui n'est pas agréable. Il y a en plus un risque que le patient arrête au premier comprimé parce qu'en fait, il va associer ce manque au comprimé. On a eu le cas, hein. Sur Lyon, des patients qui ont leur bien expliqué, ainsi de suite, mais au premier comprimé, ils ont été malades, ils ont associé ce comprimé, ça me rend malade, je ne veux plus faire le switch, je veux revenir à la méthadone. Voilà. C'est difficile en ambulatoire parce que le patient, il faut s'en occuper. Que quand il n'est pas bien, il lui faut un lit, il faut tellement des traitements symptomatiques, que quand il tremble, quand il a froid, il ne va rien prendre par la bouche, donc il faut pouvoir poser. Donc c'est une méthode certes rapide, mais pas très pratique pour le patient et qui demande du temps et des moyens. Ensuite, nous avons la méthode du pont, du bridging, d'accord, qui nous vient qui a été proposée en Australie, je vais en parler. Donc, c'est en gros arrêter la méthadone pour passer sur un opioïde de demi-vie courte, morphine ou oxycodone par exemple, avant de repasser par la buprénorphine. Donc là, en fait, on va juste jouer sur la demi-vie du médicament. Je vous ai expliqué que là, il fallait 4-5 jours pour qu'il n'y ait plus du tout de méthadone sur les récepteurs. On va faire un switch sur quelque chose qui va disparaître beaucoup plus rapidement parce que la morphine, bon, même si en forme LP, au bout de 12 heures, il ne reste plus grand-chose. En tout cas, ça diminue très rapidement. Alors, les Australiens suggèrent d'utiliser plutôt la forme oxycodone en forme LP. Pourquoi? Parce qu'elle est plus difficilement injectable et que ça permet de faire une distinction dans l'analyse urinaire quand ça s'allume en morphine positif. Et bah, si on donne de la morphine, on ne sait pas si le patient a consommé de l'héro et de la morphine. Bon, moi, je reste assez mitigé, tout sachant que l'objectif, c'est le traitement de substitution. Si le patient a consommé de l'héro, ma foi, c'est pas très, très important pour moi en tout cas. D'accord? L'avantage, donc, du coup, c'est qu'en faisant ça, ça limite le syndrome de sevrage. L'inconvénient, c'est qu'il y a une conversion qui n'est pas toujours très simple. Il va falloir jongler, tenir compte de la demi-vie de la méthadone. N'empêche que les Australiens, dans leur guide, ont proposé, donc, via l'oxycodone, au premier jour, donc on arrête la méthadone. Le premier jour, on va y mettre donc, de l'oxycodone à peu près un ratio 3 pour 1. C'est-à-dire que pour 50 mg de méthadone, il suggère de mettre au premier jour 150 mg d'oxycodone LP qu'on va diviser en deux, matin et soir, donc 75 mg matin, 75 mg le soir. Au deuxième jour, on va faire l'échelle cause, enfin les différentes échelles de sevrage, et on va refaire pareil un rapport 1/3, 1/4 en fonction des syndromes de sevrage. Et puis au troisième jour, on va faire 1/4 et on va basculer avec une forme à libération non plus prolongée, mais libération immédiate pour pouvoir enchaîner directement dès que ça disparaît. Donc voilà cette technique du pont, du bridging, qui est à mon sens un petit peu complexe, mais qui est faisable. Je vous rappelle, bon, j'ai juste mis pour information l'échelle de la cause, là, pour voir un petit peu les éléments qui permettent de juger si on va être entre un ratio 1/3 ou 1/4. Toujours dans cette méthode du pont du bridging, alors vous avez différentes techniques, parce que chacun y va de son essai, entre guillemets. Je vous ai juste présenté là un essai, là, la Stanchu méthode. D'accord? Alors eux ont publié, vous retrouverez l'article si ça vous intéresse, ils arrêtent la méthadone, ils vont mettre des patchs de fentanyl, et puis, chose intéressante, ils vont rajouter de la carbamazépine. Vous allez me demander pourquoi ils rajoutent de la carbamazépine. Tout simplement parce que c'est un inducteur enzymatique. Et donc l'objectif en rajoutant ça, la carbamazépine, ça augmente de 3 fois à 3 fois, à 3 fois et demi la capacité du cytochrome 3 à 4 à éliminer les médicaments. Donc vous multipliez. Donc l'idée de ça, c'est d'accélérer l'élimination de la méthadone pour raccourcir, pour raccourcir le temps sur les récepteurs avant de pouvoir passer à la buprénorphine. Bon, je trouve ça un petit peu. Et puis rajoutent, ils acidifient les urines aussi pour éliminer plus rapidement. Vous voyez que c'est un petit peu complexe, mais c'est faisable. Et puis à droite, vous avez une autre technique sur 7 jours avec de l'hydromorphone, pareil avec ce pont. Ensuite vient la méthode du microdosing. Donc là, l'idée, c'est de remplacer très progressivement l'opioïde full agoniste, hein, qui s'est fixé sur les récepteurs, par de la buprénorphine à petite dose. On l'appelle la méthode bernoise, parce qu'elle vient de Suisse. D'accord? L'idée, c'était effectivement de mettre en place une substitution par buprénorphine chez des gens qui consomment, en l'occurrence de l'héroïne, là, en l'occurrence sniffée, pour ne pas les mettre en syndrome de sevrage, et de faire une titration. Et donc, vous voyez à droite, l'idée, c'est de mettre des petites doses de buprénorphine. Le patient continue de consommer son héroïne dans la rue, et au fur et à mesure qu'on va monter la buprénorphine, bah, l'héroïne va s'arrêter. Et le patient n'aura pas de syndrome de sevrage. On ne lui demandera pas d'arriver en manque de son héroïne, qui est une des causes où les gens ne rentrent pas dans les soins parce que c'est compliqué. Donc, ce que je vous explique et ce que j'ai essayé d'imager un petit peu à droite, vous imaginez, vous prenez de la méthadone, donc tous les récepteurs sont pris par la méthadone, et au fur et à mesure, vous allez rajouter des petites doses de buprénorphine
qui va être capable de retirer un tout petit peu de méthadone, donc pas de syndrome de sevrage, et au fur et à mesure, on va tout basculer, pour arriver à la fin, la dernière étape, où tous les récepteurs seront bloqués par la buprenorphine et la méthadone, bah, elle peut plus se fixer. D'accord? Donc ça, c'est réalisable en ambulatoire. D'accord? La difficulté, c'est qu'il faut que le patient respecte la croissance lente des posologies de buprenorphine, parce que vous comprenez bien que s'il va taper directement sur les comprimés les plus dosés, bah, il va y avoir un phénomène de précipitation. Et puis pour le prescripteur, bah, prescrire de la méthadone et de la buprenorphine en même temps, ça peut faire peur. Mais il faut bien comprendre l'aspect pharmacologique, c'est que la buprenorphine va se fixer, et à la fin, bah, la méthadone, elle est dans le sang, mais elle ne peut pas se fixer, donc elle n'agit pas. Sur les guides, toujours et après je laisserai la place à Paul pour nous raconter son expérience, mais les Australiens ont publié dans les guidelines cette méthode du microdosing qui se fait donc en 7 jours, qui vous montre que globalement, on va laisser la méthadone et on va introduire, comme je vous l'ai expliqué, des petites doses de buprenorphine avant d'arrêter la méthadone. De l'expérience clinique lyonnaise, donc nous, on a commencé la BAB depuis 2022, on a une centaine de patients par mois actuellement, hein, donc on a plus de 150 patients à qui on a initié. Au début, on avait fait beaucoup de transferts du prédorphine comprimé classique vers la BAB, ça c'était très facile. Et puis c'est posé la question du transfert, parce qu'il y a eu des demandes cliniques, comme je vous les ai présentées. On a eu quelques QT un peu longs. Et puis on a eu aussi des demandes de patients qui disaient, moi j'en ai marre de prendre tous les jours, je veux ce traitement-là. Donc au démarrage, comme je vous l'ai expliqué, on a fait la méthode rapide en ambulatoire qui fonctionne, mais rapidement on a arrêté parce que c'était chronophage. Ça occupait un soignant, ça occupait un brancard, parce que le patient n'était pas bien, et donc au XAPA, on n'a pas les capacités. Donc on l'a réalisé en hospitalisation. Donc ça se passe très bien. Ça se fait parce qu'ils ont tous les moyens. Bon, après, il y a le coût de l'hospitalisation. Et puis, il y a certains patients qui refusent parce qu'ils travaillent et qui disent, moi, je ne peux pas passer quelques jours en hospitalisation parce que j'ai des enfants, j'ai des chiens, j'ai le travail. Et puis en 2026, nous avons rencontré donc le docteur Paul McCartney, qui va parler juste après moi, qui nous a parlé du microdosing. Et on a adapté le protocole australien pour en faire un protocole lyonnais, on va dire pour l'instant. Et donc là, on l'a réalisé déjà sur plusieurs patients. Ça se fait majoritairement en ambulatoire. Ça se passe plutôt bien, même plutôt très bien. Mais aussi, on peut le faire en hospitalisation. On a eu le cas pour des patients qui étaient hospitalisés pour d'autres sevrages, alcool, coke, et qui, dans le même temps, voulaient aussi basculer. Et ça les rassurait de le faire à l'hôpital. Et donc, ça a été possible de le faire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si on y répondra un peu à la fin et que je laisse mon collègue prendre la suite. Merci Mathieu. Nous, on prend toutes les questions à la fin Ok, pour bah, être sûr de respecter le timing. j'arrête le partage et je laisse la place à Paul. Merci. So I would like to say a few words just for thanking Paul so much for being with us today. It's a great pleasure and a great honor. You visited us last year. Unfortunately, I couldn't meet you in Lyon when you came, but all the team was struck by your kindness and your expertise on opioid substitution treatments. So it's a pleasure to have you with us today, Paul, and I will let you explain to us or your experience on microdosing. Thank you very much, Benjamin, and thank you all for having me. I'm hopeful that the translation will work for you. It seems to work for you, Benjamin, but not for Matthew for me. So I'm not sure what. I'm hoping my Australian friends will are able to understand. Hopefully, they can understand me, and I hope my French friends will be able to understand me too. So let me. I'm hoping you're seeing my slides now. So methadone to buprenorphine transfer is what we're talking about. I may end up repeating some of what Matthew has talked about. I apologise for that, but that will help us all to learn and remember. A tradition in our country is that we acknowledge the traditional owners of the land that we're coming to you from. So for me, that's the Wurundjeri people of the Kulin Nation. So they're the traditional owners of the area of Melbourne where I work. I'm not sure how much experience you have had with long-acting injectable buprenorphine. We have been doing these injections, the injectable buprenorphine, since 2019. And the context that we have been doing this in is in a community clinic. So not in a hospital, but in a community-based clinic
with a number of doctors, a harm reduction facility with a needle exchange. So very much on the ground. And so our experience is very, very hands-on, community-based, ambulatory, I think is the word that you use as well. So without the supports of a hospital, if you like. And people have really enjoyed changing over to long-acting buprenorphine, whether that's from people who were taking buprenorphine tablets, finding that they are no longer having to make decisions about whether or not they will take the tablets each day, and the tricks that the mind can play about that in relation to cravings. People feeling quite free after they have an injection. For us as practitioners, the way it worked in Australia initially was that we had access to the medication, and we could give that out quite free, give people injections quite freely within our clinic. That has changed a bit more recently. And so what is happening in Australia now is that increasingly pharmacists are providing the injections or administering the injections. So we will assess a patient and write a prescription to a pharmacy. The patient will attend the local pharmacy, a community pharmacy, and have the injections given there. That's been interesting, that change for us, because we've discovered that we had a lot more time. When we weren't having to give the injections, we had a lot more time to be able to see new patients and commence more people on treatment, which is obviously valuable. There's been some significant impacts in Australia in relation to prisons in particular. I'm not sure whether the prison system in France is using injectable buprenorphine, but in Australia it has become very much the treatment of choice. And so in New South Wales, for example, the state where Sydney is the capital, there are many thousands of people now in prison who are receiving injectable buprenorphine rather than either methadone or buprenorphine itself. So that's been a significant change, and the take-up of injectable buprenorphine is really significant. So Matthew has spoken about the reason why you might change from methadone to buprenorphine. So personal preference, medical reasons, people who are wanting to come off treatment altogether as they're reducing down. For some people, it's about availability, so not having easy access to methadone or having to travel too far to go to a place where they can pick up their methadone. So convenience and being able to have an injection once a month is quite attractive for them. How to change. So that's what I know Matthew has spoken about that, and I'll talk about that again. This is I've got a few pictures of Australian animals. This is a magpie. This is a bird just in my front yard from the other day who comes and sings and wakes up my son every morning. Not quite Lecoq, but he still sings, and my son is not too happy about it every morning. So there's a number of ways to transfer people from methadone to buprenorphine, and Matthew has covered quite a few of these studies, and this is just a copy of a number of kind of older studies, I suppose, certainly before we had access to injectable buprenorphine. People trying various things, and the traditional method, as I think Matthew mentioned as well. Sorry, let me go back. The traditional method was pretty risky and difficult for people. The idea that, and I think Matthew mentioned that this was the standard treatment in France too. So the idea to reduce people's methadone to 30 milligrams. In the meantime, while people are reducing, of course, there's a very high risk of people becoming less stable. Then, if that's not hard enough, we would then make people wait 1 or 2 or 3 days until people were feeling unwell. Again, very risky time. And then give a small dose of buprenorphine, splitting the dose. And then after an hour, we might give another 2 milligrams, and then we would gradually increase. And it was quite complicated and not particularly successful. Having said that, if people could come and we could change and get them up to an adequate dose quite quickly, sometimes that would help. And I'm going to mention the concept of macrodosing a little bit later, which is related to this idea. So microdosing, again, Matthew mentioned the strategies. There's a whole lot of ways of trying this. And the question is, what is the best method? And I suspect the answer to that question is that there is not one perfect method. The method depends very much on your practice and the way that your system works and the way that patients come to see you. And we'll talk about that as we go. So the idea of precipitated withdrawal, which Matthew mentioned, this idea if we take
people from full opioid agonist treatment to partial opioid agonist treatment, then and that happens very quickly, then people can go into precipitated withdrawal. There is this idea that the precipitated withdrawal dose of buprenorphine is between 2 and 8 milligrams, that this is the precipitated withdrawal window, that perhaps less than 2 milligrams, people don't go into precipitated withdrawal, and perhaps more than 8 milligrams, it's possible that the buprenorphine actually fills up the receptors enough to prevent or reduce the amount of precipitated withdrawal. That can be a bit of a risky thing to try, though, with some people. So we've come up with a way that we think works a little bit better for people. So the classic Bernays method, as again Matthew mentioned, was we talk about this a lot, but it was really based on some very limited study, just a couple of patients, one of whom was on heroin-assisted treatment and methadone at the same time, and quite high doses, and it was quite complicated. It was sort of in an outpatient setting, but people had to come in every day, and you can see the people who did it were still reasonably unwell. Some runny eyes, some symptoms of opioid withdrawal. Some other strategies, and I'm going to talk about patches a little bit, I'm afraid, and so that's relevant for our Australian listeners tonight. But I know that in France you don't have access to buprenorphine patches, which is it's interesting. They're used quite commonly in Australia, mainly for pain, because the maximum dose of the buprenorphine patch is 40 micrograms per hour, which is the equivalent of around 2 milligrams of sublingual buprenorphine. So this is I'm not going to go through this in detail because it's for the reason that it's quite complicated, but it happens over 2 or 3 days. People put on a number of patches. They wait, they still have their methadone, but then wait until the buprenorphine is detectable in the urine. It's quite complicated, and for that reason, it's not something we use. There is a 3-day protocol using buprenorphine patches to bridge across. There's a 7-day protocol for buprenorphine patches, again, which all these things work for people in the right setting. There's options for methadone to buprenorphine transfers over 1 day. I think Matthew might have even mentioned that too. And these kind of plans are, it's very quick, it's very rushed. Often people need some symptomatic relief for the withdrawal effects that they get, and can be that the process can be a bit destabilizing for people. And we're not sure that these kind of rapid changeovers can be useful for people who are on higher doses of methadone. Matthew mentioned some of the bridging methods. So the bridging method that's been used in New South Wales, the traditional bridging method, which was the AZAR method using fentanyl patches, and similar to the heroin holiday method, the idea that people will go off their methadone and take heroin for a few days and then be able to go on to buprenorphine. Again, quite destabilizing. The New South Wales method, they've been using that bridging plan for a while, but it really involves people being inpatients, and that's quite expensive and intrusive on people's lives. There was a particular study done by a colleague of ours in New South Wales, Chris Tremonti, who did a trial with this protocol, which I think Matthew showed before. So this is over a week, people using buprenorphine, just gradually increasing doses over the week and then dropping the methadone dose at the end. This method works quite well. So it works for around 75% of people. And that's what we find. Nearly all the different protocols work for about 75% of people. The question is how it fits into your system and the way you work. So Chris managed to transfer people on higher doses using that as well. A number of people needed the symptomatic relief also, but this is a reasonably successful method that can happen over a week for people, but with gradually increasing dosing. So whether people can manage that, I think people are coming into a clinic every day for that. That may be practical for your services, or it may not. Now I'm going to talk about our service. This is our little clinic in inner city Melbourne. It's not very impressive on the outside, and it's not particularly impressive on the inside, I must say. It's a pretty down to earth kind of place, but there's a lot of good work that happens there. So our strategy is not fast and not rushed. It's to be slow and smooth.
That's the way we like to think about it. And this is because when my colleague and I were working in hospitals, we would see people coming in to do methadone to buprenorphine transfers, and they were it was very complicated. They had to do a lot of planning. That their doses were adjusted, the methadone up and methadone down, and then buprenorphine 3 days before they come in, and it was all a very complicated process, and people needed to be in hospital. And we thought to ourselves, well, what is the rush here? Why do we need to? People have been on methadone for a very long time. For most people, it is a preferential change. It's something they want to do. There's no particular rush. We can do things smoothly and keep people well, and do things in a way that fit in with the way our service works. So the policies behind our method, or the principles, we don't worry about the methadone dose. People can transfer on whatever dose they are on, and so we've transferred people who have been on 160 milligrams and even more at times. And so we don't worry about the dose. We can transfer people if they need to. There's no need to reduce the methadone dose during the microdose titration. So when microdosing was first started, a lot of people were working out, trying to sort of match as the buprenorphine comes up, the methadone would come down, and to try and match it. Our strategy is very much that we leave methadone as it is, keep people dosing the same dose, and we increase the buprenorphine. And in the end, people can have as much buprenorphine as you like and still have the methadone. It's just that the methadone is no longer working. It's no longer effective. And there's some benefits to that, in that we don't find... One of the complications when people are transferring and trying to match the doses is that we're not really sure whether people are going to precipitated withdrawal or a standard opioid withdrawal. The two things can appear very much the same. And so we avoid that by just continuing people's methadone dose. We start an extremely low dose of buprenorphine that can't cause precipitated withdrawal, really. And we avoid spikes. We try and keep everything smooth and just gradually increasing. So this is our protocol, which is based on patches, and we'll get on to something more practical for the French listeners. But we give people a very low dose patch, 10 micrograms per hour, which is equal to 0.5 of a milligram over the first 2 or 3 days with one patch, which lasts for a week at a time. And then we add a second patch, another 10 microgram patch. So people are up to 1 milligram. And then we change to a 20 microgram patch on the first side. And we do this over 3 weeks. We just gradually increase the dose of the patches until people are on 80 milligrams of patches, so 240 milligrams at a time. And that's equal to 4 milligrams sublingual buprenorphine. And then as part of this study, we change people over to buprenorphine and gradually increase from there while people still continue their methadone. That's the important point. And we found that the advantage of this treatment, just going slowly, is that people didn't experience symptoms. And we can genuinely say to people, if you follow this method, you won't feel unwell. And in fact, we had some patients coming to us halfway through, as their patch dose was increasing, saying, I'm not feeling sick yet, doctor. I'm not feeling unwell yet. Are we sure this is working? And we had to reassure them that they don't have to feel sick. They don't have to be unwell. There's no penalties here. They can feel well all the way through. And people are able to work. They're able to continue doing all their activities the whole way through this process because it's such a smooth and easy process for them to do. The advantage here that about 70% of people successfully transitioned. Everybody stayed on treatment, because if the buprenorphine patches didn't work or the transition didn't work, people were still having methadone. They could just stop the buprenorphine, continue on the methadone. So this was quite effective for many of our patients. And then we'll talk about the model that we came up with for in France. But just before that, just something a little different. The idea of macrodosing. We've talked about microdosing, so I'm going to just share with you this concept of macrodosing. So this is the idea I mentioned earlier, that buprenorphine at a high enough dose could potentially suppress its own precipitated withdrawal. And this idea of this window, that doses above 8 milligrams can suppress any precipitated withdrawal if people are given some support. And so this is from a presentation by a colleague of mine, Dr. Fergal Armstrong, who works in Melbourne also. So the idea of this model is that people are changed from methadone. They're moved to, with some kind of bridging method, either morphine or endone or oxycodone over a couple of days before starting. They're given some medication, some symptomatic medication, some diazepam and some clonidine. And then an hour later, they have their first dose of 16 milligrams of buprenorphine. And then
top-up doses of buprenorphine after that, 2 to 6 milligrams every 2 hours, up to a maximum of 2 over the day. And so this is a quicker treatment. It happens over 2 or 3 days. Ideally, it's in an inpatient setting because you're giving people ongoing doses. But it's just again, for some people, for some patients, it might be something to think about. So what about in France? This is a picture of a town where I have spent a lot of time in France, actually, in Le Puy-en-Velay, which is just southwest of Lyon in the Massif Central. It's quite a dramatic town in the volcanic area of France, a little bit unusual compared to the traditional pictures of the Tour Eiffel in Paris. But very nice place to go for the Australians listening, and maybe even for some French listeners. So when we're trying to think about a method that might work in France, and the things to consider, and I'm encouraging you as you're listening to be thinking about the practical issues of your setting. So how often is it practical for patients to come and see you? Is this something that people are able to come in on a weekly basis? If people can quite easily come in on a daily basis, then maybe one of those quicker methods is the best thing for you. But I suspect for most of us, patients coming in every day is quite complicated and can be difficult. And so maybe weekly or every 2 weeks might be a way to be thinking about how you set up a model. The capacity of your patients to cope with dosage changes. So you could see that some of those models have a daily dosing change, and it actually gets quite complex. And some of our patients have some trouble with managing that complexity. So it's important to be thinking about what's the best way and that to make it easy for our patients. What other supports are available? So whether you have a nurse or a pharmacist or other staff that could potentially contact patients, give them a call on the phone and to say, how are you going? Today is the day that you might want to change the patch over, or today is the day that you're going to have this dose, and you go to see your pharmacist to have a particular dose, or your dose is going to change. Those sort of supports can really help people to be successful. The other element, and this is something I'm unaware of in France, is what regulations you need to cope with or you need to manage with, whether you need permits to treat people with buprenorphine and methadone at the same time, and how your regulatory authorities are managing that. So that's maybe something that Benjamin and Matthew may be able to give some advice about. So the model that we came up with and I shared, talked about with Matthew, and I think Matthew has adopted this to some extent, to some extent, I don't know how exactly, is using a small dose, very small dose of buprenorphine, as I talked about, this advantage of starting at a very, very low dose where people just simply will not be getting withdrawal, and very slowly building it up over a week with planned out and have it described so that people can tolerate those dosing changes. So it's very small doses, just gradually increasing until people turn up the next week. And then rather than continue on with buprenorphine, people continue their methadone, but they're actually given an injectable, a weekly Buvidal injection. So that's equal of 8 milligrams. So that's equal to about 4 to 8 milligrams sublingually. Then a top up with some more buprenorphine over the next couple of days to continue that gradual smooth increase. And then another 8 milligram weekly dose later, a couple of days later. After that, basically you've nearly filled up all the receptors, I would suggest, but you can continue having methadone, and you can then come in, patients can then come in 2 or 3 days later and perhaps have a monthly injection and then stop their methadone. So that's just a model that I came up with while I was away, and just thinking about how things might work in France. And as I say, I'm pleased that it may have been useful for Matthew and his team in Lyon. So I'm going to finish there very easily. There are a lot of ways of doing this. So my encouragement is to choose the one that suits your patients and the system that you use best. So now I think we're going to take some questions. Thank you very much, Paul. Why the hedgehog at the end? So this is actually an echidna, an Australian echidna. So this is a very sorry. Okay. That's okay. But this echidna, they're quite remarkable animals. So they're a mammal, a monotreme that lays eggs. So they're very, very interesting. Okay. Kind of like a platypus. Okay. They're very interesting animals. Hybrid animals.
Yes. All That's right. So thank you both for the very interesting presentations. I'm not sure that the automatic translations, at least from French to English, works. It seems to work from English to French, but I'm not sure that it works from French to English. So we will try to adapt if there are any questions. My feeling is that we have a relatively shy audience today because for the moment there is no questions. Alors j'encourage tout le monde à poser vos questions. Là, on a vraiment 10 minutes, un quart d'heure, donc posez vos questions. Maybe I can start with the first question to both of you. Actually, when you explain microdosing, the kinetics of buprenorphine does seem very close to what happens with the long-acting formulations. And I remember discussing with Nick Linseris in Sydney, whose team, as far as I know, is used to directly use long-acting forms. So they start long-acting buprenorphine, and it actually corresponds to kind of microdosing. Have you already tried that, Paul, where you work, or not for the moment? Yeah, so certainly, thank you, Benjamin. We have certainly been using that technique for people who are coming in to start off treatment. So people who have been using heroin in the community for a long time, we have been happy to give people injectable buprenorphine straight away. So when I was working in hospitals, we would have people coming in who perhaps had had an overdose, who, when they were conscious and able to make a decision, said, I've had enough of this and I don't want this anymore. And we felt quite confident giving people a weekly Buvidal injection at that time, because, as you say, Benjamin, it comes on quite slowly. It takes 18 to 24 hours really to reach its maximum dose. And so the weekly, this is a little bit counterintuitive. The weekly injection comes on more slowly than the monthly injection. So we would often, in that setting where people have just used heroin, perhaps not very long ago, we would go with a weekly injection. If people came in and were had significant withdrawal, we would be quite comfortable giving people a monthly injection, particularly if they'd had experience of buprenorphine before. Yeah. Thank you for the specification. Yes, the peak, if I remember well, the peak of the weekly formulation is delayed compared to the peak of the monthly formulation. That's it. So that's the reason for which it's better to use a weekly formulation when you switch, when there is an overlap between the heroin or methadone and buprenorphine. That's it. Yeah, that's right. All right. So exactly right. So it's as I say, it's a little bit. It doesn't quite make sense. You would imagine that the monthly injection would come on more slowly, but it doesn't. And there are certainly people who will feel the effect of a monthly injection even 4 to 6 hours after having that. Comes on more quickly than the weekly. Okay, thank you very much. There is a first question by Benjamin Touchon from Camerus, who mentioned that it seems to work well for 75% of patients, but what happens for the others? Yes. So it's as I mentioned, it seems to work for around about 75% of patients, whichever strategy you try. I guess for some people who maybe have tried a more rapid procedure and found it to be too difficult, maybe moving to a slower, more gentle procedure people may find that they have less symptoms. But it takes, for a lot of this, it takes quite a lot of explanation for patients and reassurance, actually, because patients can be quite fearful and nervous about changing over. And as I said, many of them are expecting to feel unwell. And so some reassurance that if we do things slowly and very gradually, that there's no reason for them to feel unwell at all. And perhaps trying those techniques with different people different techniques with different people will help that last 25% to change over if they need to. Okay, thank you very much. We have a couple of other questions. The first from Arnaud Ducoudray, who's
intern here in Lyon who is going to probably meet you very soon in Australia because he is going to work for 6 months in Australia, is asking precisions about the buprenorphine patches, because actually we don't have these galenics in France. So we are very curious about what is it for and how to use it in practice. Yeah, so the patches range from 5 micrograms per hour to 40 micrograms per hour. So this is quite a range. So this is equal to 0.25 milligrams sublingual to up to 2 milligrams sublingual. It is used for pain. We are not supposed to be using it for opioid dependence treatment in Australia. It's used largely for pain. So maybe for it might even be an older person who is taking codeine for osteoarthritis, where the codeine, is very short acting, so that their dosing is up and down. The advantage of the patches is they give a very smooth trajectory. So the patch stays on for 1 week. They reach peak level after 3 days, so it's a very slow onset, and then you get this very smooth transition. So actually, I am using patches more frequently now for people at the end of their buprenorphine treatment. So where they're looking to come down and reduce and cease, I find that the patches are a big advantage because they have a nice range, and it's just a very slow trajectory to come down, and people don't notice that their dosing is reducing. So it's a nice option for people, but I don't want French people to feel jealous of the options that we have. No, we don't feel jealous because, well, first in France we have tablets of very slow dosage buprenorphine. Okay. Probably you already have it in Australia. It's called Temgesic, the commercial name in France. And it's the dosage are from 0.2 milligrams buprenorphine. So we use Temgesic for in the same types of indication at the end of buprenorphine treatment. And yes, indeed, we do have the same thing. Okay. What we have in France is the methadone capsule that I think you don't have in Australia, neither nor in the US, which is very practical compared to the syrup formulation. Yes. All right. Another question from Violaine Castellon. So I think she's summing up your presentations. In practice, you practice you do a switch into buprenorphine until the pharmacokinetic equilibrium, and then you switch to long-acting formulations. But in practice, that's what you have displayed, Paul. Oui, je peux répondre. C'est ce qu'on fait. Je le fais en français. Sorry, I'm in French. C'est ce qu'on fait en fait. Alors, j'utilise pas la technique que Paul a présentée avec le Buvidal à 2 endroits en hebdo. Pourquoi? Parce que, c'est un peu douloureux, et comme on ne sait pas la dose, l'idée, je préfère moi basculer sur des comprimés, et une fois qu'on a la dose, directement sur le mensuel pour le patient. On a un protocole sur 14 jours. Après, je peux vous présenter ce qu'on avait fait. Hop, attendez, je me permets. Juste pour voir, hop, la présentation. Je vais vous montrer en gros ce que nous on a fait en adaptant le protocole. Alors, je pense que vous le voyez. D'accord? Donc en fait, on va maintenir la méthadone et on va vraiment introduire le premier jour une toute petite dose de 0,2, le deuxième jour un matin, un soir de 0,2. On va monter très très progressivement sur 2 semaines. Comme ça permet de voir le patient 1 à 2 fois par semaine, pas plus, de lui donner sa méthadone et sa bupré en montant très progressivement. Et ça se passe, pour l'instant, on a un petit peu moins de 10 patients quand on fait comme ça, en ambulatoire, et ça se passe très bien. Et il y en a d'autres aussi qui l'ont fait en hospitalisation, un peu plus rapproché parce qu'il y avait moins de 14 jours, donc ils nous ont accéléré un petit peu. C'est aussi possible. Mais le principe, il est là, et là, on ne fait pas d'injection, et à la fin, en fonction du dosage, si on est entre 16 et 24, on choisit le dosage du Buvidal. Merci Mathieu. And well, since we are almost at the end of the webinar already, and we have no remaining question, I wanted to ask you, how do you manage the opposite switch when you have to switch from buprenorphine
more specifically long-acting buprenorphine to methadone? How do you do in practice, and when does it happen? What are the usual situations in which it has to be done? Sorry, Matthew, you go ahead. No, you go first. You go first. All right. Thank you. So there are some people. So when does it have to be done? There are some people who don't really tolerate buprenorphine, I find. So we find. So there are people who, in particular, find that buprenorphine is a little bit activating. It makes people feel restless. It can affect their sleep, and particularly, I think for some people who've moved from sublingual buprenorphine, where the dosing is, the dosing is up and down as the day goes on. And so when people have their dose in the morning, it goes up, and then by the time the night comes, it's dropping down, and they're able to sleep. But they have the injection, and it stays the same all the time. So some people have trouble with getting off to sleep. Ideally, those people would go back to buprenorphine. But for those people for whom buprenorphine is not tolerable, methadone is still useful. And there are some people who buprenorphine some people want to continue to use heroin, actually, and they find that they can manage that better with methadone, and that's okay too. It's part of the harm reduction process. And so we were quite nervous when people had an injection and starting methadone that we would increase the methadone dose too quickly for people, and so we would start quite low and wait and kind of try and balance things clinically. But the reality is that the caution there is that we're always nervous about starting methadone because of the risk of people's having their opioid tolerance having dropped. But giving buprenorphine maintains people's opioid tolerance. It's quite significantly so. And so I'm now a little bit less cautious about holding off on the dose, and I'll increase the dose a little more quickly than I was doing even a couple of years ago. But there's still some need for caution, but it shouldn't be it shouldn't be something that people are too scared about. I think people maintain their opioid tolerance, and so the risk of overdosing on methadone is not as high as we initially thought. All right. So, but in practice, for example, when you have somebody on long-acting buprenorphine, yes, and you want to introduce methadone, you just wait for the end of the month, for example, after the last injection, and then you start methadone just like if there was no buprenorphine, or do you adapt your initiation specifically? So I would wait till the end of the month or until people are starting to feel symptoms. There are some people, as I'm sure right, you're aware, who start to feel those symptoms a little earlier than a month, and then we'll start with I'll still start with probably our traditional 30 milligram dose of methadone, which is fairly standard. But I will be and I think it's a situation that has to be dealt with clinically rather than having an easy protocol for people, because the variability is very great in the rate at which the injectable buprenorphine comes out of people's system, I think. So I think it's something where I will be trying to review people each week and adjusting their dose appropriately. Okay, thank you. Mathieu, tu veux ajouter quelque chose? Donc, je vais juste, dans ce cadre-là, il faut faire attention quand on arrête, par exemple, les gens qui ont une injection mensuelle, il va en rester au moins jusqu'à 3 mois, hein, pour la même raison de la demi-vie. Et donc, il faut effectivement remettre de la méthadone, mais pas trop non plus, parce que le patient peut dire ça suffit pas, parce qu'il y a une partie des récepteurs qui sont encore bloqués, et l'idée, c'est il en faut suffisamment, mais pas trop non plus, parce qu'au fur et à mesure, la buprenorphine va libérer les récepteurs. Donc, il ne faut pas monter non plus à des centaines de milligrammes tout de suite. Il faut adapter, parce que ça va se libérer les récepteurs au fur et à mesure. Donc, il faut y aller doucement, quoi. Okay, c'est un genre de microdosing inversé, en fait. C'est un microdosing inversé. Bah oui, la buprenorphine, elle est libérée, elle se fixe plus facilement. Donc au fur et à mesure où ça va libérer les récepteurs, on va pouvoir remettre de la méthadone. Le risque, c'est de dire, la personne, je suis pas bien, de monter sur des 100, 150, 200 mg de méthadone pour essayer de déplacer. Et après, quand la buprenorphine va disparaître, parce que le risque, il est après la surdose, donc il faut y aller doucement, mais sûrement. Ok, bah écoutez, un grand merci à tous les deux. Thanks both. Et puis, donc, je vais terminer en remerciant les participants. C'est toujours un peu frustrant parce que l'heure passe très vite, en fait, de ces webinaires, mais
Ça permet de se donner des rendez-vous ultérieurs pour des sujets proches. Et donc, je vais terminer, si j'arrive à passer les slides. Sinon, Mathias, je compte sur toi. Voilà. Pour vous inviter à participer aux autres webinaires de la FPBN, et notamment le prochain a lieu jeudi et suit sur l'hypersomnolence résiduelle en psychiatrie. Donc, vous voyez qu'on n'est pas forcément très loin, puisqu'il peut y avoir de l'hypersomnolence parfois avec les traitements de substitution. Je vous invite aussi, donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit et adhérent à la FPBN, à le faire, et puis à nous faire part de vos commentaires, positifs ou négatifs, sur nos webinaires, en particulier celui-là aujourd'hui. Je veux aussi, j'ai oublié de le faire en introduction, passer un bonjour à Amine Benyamina, qui d'habitude est avec moi pour co-présider ces webinaires, mais qui là n'était pas disponible. Il sera là, je pense, la prochaine fois. Et puis, je vous dis merci à tous encore une fois et bonne fin de journée. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci.